സ്നേഹിതരെ, വിശുദ്ധ വേദഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 38 മുതൽ 48 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. St. Matthew chapter 5 verses 38 onwards. കർത്താവിൻ്റെ പർവ്വത പ്രസംഗം, Sermon on the Mount എന്നാണ് ഈ വിശുദ്ധ വേദഭാഗം. വളരെയധികം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഈ വേദഭാഗം. St. Matthew chapter 5 8-48. ഇവിടെ പറയുന്നത്, You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist an evildoer. But if anyone strikes you on the right cheek, turn the other also. And if anyone wants to sue you and take your coat, give your cloak as well. And if anyone forces you to go 1 mile, go also the 2nd mile. Give to everyone who begs from you, and do not refuse anyone who wants to borrow from you. ആദ്യത്തെ ഭാഗം, the first part of this Bible passage is about retaliation, പ്രതികാര മനോഭാവം. How do we handle this mindset to retaliate to somebody, to revenge against somebody? 4 ഉദാഹരണങ്ങൾ കർത്താവ് ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്, love without limits, then you become like God. ആദ്യ ഭാഗത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് the lesson of retaliation, പ്രതികാരത്തിൻ്റെ മനോഭാവം. An eye for an eye or a tooth for a tooth. This is described in Exodus chapter 21 verses 24. This was not a very dangerous law according to Moses. This is considered as a Mosaic law. മോശയുടെ നിയമം, യഹോവ കൊടുത്ത നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് വളരെയധികം ഉപദ്രവകരമായ ഒരു നിയമമല്ലായിരുന്നു. We interpret in a very different way. Eye for an eye or a tooth for a tooth. കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ്, പല്ലിന് പകരം പല്ല്. They were limiting the revenge, the retaliation, because if somebody hits on my face, I am the only person who is supposed to hit him back. If someone knocks out my teeth, I am the only person who should knock out his teeth. എനിക്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ. എൻ്റെ കണ്ണൊരാൾ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആളുടെ കണ്ണ് എനിക്ക് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കാം. ഇതാണ് നിയമം, മോശയുടെ നിയമം ഇതാണ്. You cannot hire anybody for that, because in those days, even nowadays, retaliation is done by brothers or sons. ഇപ്പം എന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ, എനിക്ക് മകനുണ്ടെങ്കിൽ ആ മകൻ അതിന് പ്രതികാരം ചോദിക്കും. He will revenge. If someone does something against me, my brother is there, he will retaliate for that. To control that retaliation, Moses was giving a law, eye for an eye, not more than that. If somebody hits me, I am the only person who can hit him back. Not my brother, not my son. Because if it is allowed, it will be a family war. To avoid this, he was limiting the retaliation. ഇതാണ് റിറ്റാലിയേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം. ഇതാണ് 4 കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നു, if anyone strikes you on the right cheek, turn him the other also. It is very sure that no one can slap you on your right cheek, because most of the people are right-handed. നമ്മളിൽ 90%, 95% ആൾക്കാർ വലതു കൈ വശമുള്ളവരാണ്, ഇടത് കൈ ആരും അടിക്കത്തില്ല. അടിക്കൂ. കർത്താവ് പറയാൻ there is a different meaning for that. At that time, you slap with your right hand means on the back side of the hand,
ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ നത്തിങ്. എൻ്റെ മുന്നിൽ നീ ഒന്നുമില്ല, നിന്നെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയാണ്. He was teaching a lesson because in that time insult was bigger than injury. ഒരാളെ ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ നടത്തുക, ഒരാളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവനെ അടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മാരകമായുള്ള കാര്യം. So if I slap someone like this with my back of my hand, palm, that means I consider you as nothing. I consider you nothing. You are a scum. I don't care about you. That is more mean thing. ഇതാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ഒന്നാമത്തെ പാഠം. രണ്ടാമത് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, if someone comes to sue you, if he asks for your outer garment, give the inner garment also. And again, Jesus was telling, if someone forces you to walk 1 mile, because at that time, the Roman soldier has the right to tell a civilian, usually the Jewish people, take my Lord and walk with me. അപ്പം ഒരു ജൂയിഷ് ആളിനെ, യഹൂദനെ കണ്ടാൽ റോമൻ പട്ടാളക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ സാധനം ഒന്നെടുത്ത് നീ നടക്ക്. So he is supposed to walk only 1 mile. So every Israelite walks every step 1, 2, 3. When it comes 1,000, they just finish. They won't go more than that. And Jesus says, go with him 1 more mile. And again, he says, if someone comes to borrow you, don't turn your face from him, borrow him. Because in the book of Deuteronomy, it is explained that there was called a liberation year in every 7 years. യഹൂദന്മാരുടെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് 7ാമത്തെ വർഷം വിമോചന വർഷമാണ്. So if someone lends some money to someone, if he doesn't give back within that year, that money becomes a gift. അപ്പോൾ 7 വർഷം, 7ാമത്തെ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ കലണ്ടറിൽ വിമോചന വർഷമായതുകൊണ്ട്, ആരെങ്കിലും 6ാമത്തെ വർഷം നിന്നെടുക്കെ വന്ന് പണം കടം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ കൊടുക്കാതിരിക്കരുത്. കാരണം 7ാമത്തെ വർഷം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ഗിഫ്റ്റ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക്. ഇതാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പാഠം. സോ ദ ലെസൺ ഓഫ് റിറ്റാലിയേഷൻ. റീസെൻ്റ്ലി you may have read or seen in the TV. An incident happened in Perimbavur. A man from Madhya Pradesh, whose name is Saminder Singh. You might have read or you might have seen that in the TV. He came to Perimbavur. Saminder Singh എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് പെരുമ്പാവൂർ വന്നു. പൈലിയുടെ കുടുംബത്തെ അന്വേഷിച്ചാണ് വരുന്നത്. പൈലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അവിടെ. There was a person called Paili. He was inquiring about Paili. Because when he came, saw പൈലിയെയും ഭാര്യയും കണ്ട് കാലിൽ വീണ് കരയുകയാണ്. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, Saminder Singh was the murderer of their daughter. Sister Rani Mariam, Madhya Pradesh, she was brutally murdered 12-14 years ago. That sister was brutally murdered. While he was in jail, he converted. He began to read Bible and he became a Christian. And he came to sister's house, Rani Mariam's house in Perimbavur, and met her parents and asked for forgiveness. And those parents accepted him as their son. നമ്മൾ വിചാരിക്കും കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പാഠം വലിയ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ശരിക്കും പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നതാണ്, ഈ നടന്ന സംഭവമാണ്, ഈ അടുത്ത സമയത്തുള്ള സംഭവമാണ്. They cried together and the parents, they kissed his hand and they said, you killed my daughter, I kiss your hand. He became a Christian. നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നടക്കത്തില്ലത്, but it is possible. Christian values are so powerful. ഇതാണ് ഒന്നാമത് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പാഠം. Retaliation. Do not resist an evil person,
because it can hurt you both bodily, physically and spiritually. ശാരീരികമായും ആത്മീയമായും നമ്മെ അത് വേദനിപ്പിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് കർത്താവ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, he says from verses 43 onwards, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം, ശത്രുവിനെ വെറുക്കണം. ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, I tell you, love your enemies and pray for them. നിങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കണം. It does not mean that you should be a fool. It does not mean that. But it does not mean that you should like him. But you have to love him and pray for him for his change. Because in the very end of that Bible passage, Jesus says, because you should also be perfect like your Father in heaven. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സൽഗുണസമ്പൂർണനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണസമ്പൂർണരാണ്. ആധുനിക ലോകത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, the modern Christians, including me and you, are you a real Christian? Am I a real Christian? Martin Alphonse, that was a missionary who once came to Maraman Convention. And he was speaking to the Maraman Convention. He is a very famous missionary, Martin Alphonse, from Europe. And he started to do the sermon. And he said, it's in his story, in his book. The name of the story is 99th floor. നമുക്ക് മനസ്സിലായി, 99ാമത്തെ നില. ഇതാണ് കഥയുടെ പേര്. തൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ളൊരു കഥയാണ് 99th floor. It says that 3 young men came to a city. There was a carnival there. അപ്പം 3 ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു സിറ്റിയിൽ വന്നു. അപ്പം അവിടെ ഒരു കാർണിവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് എ ഫേമസ് കാർണിവൽ. ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഹോട്ടൽ റൂംസ് വർ ബുക്ക്ഡ്. ഹോട്ടൽ റൂംസ് എല്ലാം ബുക്ക്ഡാണ്, ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. ഫൈനലി ദീസ് 3 young, very vibrant young men, they came to this hotel. It's a very big hotel. And they came to the reception and said, we need a room. And they said, because there is no other room available in the city, we are looking for a room. We are coming from very distant afar, so please give us a room. And the receptionist said, there is a room available. Where is it? From the story itself says, where is it? 99th floor. They accepted it and they took the room. And what happened? And the receptionist added, the lift is not working. It takes some time. We are actually contacting the mechanic. He will be coming there, and maybe it may take 2 to 3 hours. Anyway, the young man decided, oh, we are smart. We are very healthy. We will walk. Okay. Just to start going on the stairs. അപ്പോൾ ഇവർ 3 പേരും വിചാരിച്ചു, ഞങ്ങൾ 3 പേരും നമുക്ക് 3 കൂടെ അങ്ങ് നടന്നു കയറാം. 99 നിലയല്ലേ ഉള്ളൂ, നടന്നു കയറാം. You can imagine. They started getting on the stairs. And they said, we will start singing songs. അപ്പോൾ പറയാം, നമുക്ക് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കാം. അപ്പം വലിയ ക്ഷീണമൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഒക്കെ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി. 1-2 പാട്ട് പാടിയപ്പോഴത്തേനും ഇവർ ക്ഷീണിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഞാനൊരു കഥ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. Okay, start a story. And again they were climbing, because it was really, you can know that it is a summer time and it is very hard to go on the stairs. കഥ പറഞ്ഞു, കഥയും തീർന്നു. പിന്നെ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു, then another person said, I will say a tragic story. Okay, നിൻ്റെ അങ്ങനെ ദുഃഖപരിയാസ കഥ അങ്ങ് പറ. So he started saying a tragic story, and still they were walking. They reached almost 98th floor. And the other one of them, who was due to say another story, he said, dear friends, I am going to say a very tragic story that can break your hearts. അപ്പം പറഞ്ഞു, ഞാനിനി അടുത്തൊരു കഥ നിന്നോട് പറയാം, ഒരു ട്രാജിക് സ്റ്റോറി.
അത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പൊട്ടും. ഓ പറഞ്ഞു വായിക്കോളാം പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് സേയിങ്, ഐ ഫോർഗോട്ട് ദ കീ. ഞാൻ കീ മറന്നുപോയി. നമ്മളന്നേരം ബാത്റൂമിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പോരുന്നു, കീ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ആൻഡ് ദ മിഷണറി സേസ്, this is the typical picture of a modern Christian. You reached on the very top, but you lose something. ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നീ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തോ ഉണ്ട്. You lose something. You came to the 98th floor and then again the 99th floor, but you will have lost something. This is the picture of a typical Christian. ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു, ഉത്തുംഗ ശൃംഗത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു, പക്ഷെ കീ കയ്യിലില്ല തുറക്കാൻ. ദിസ് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് എ ക്രിസ്ത്യൻ, മോഡേൺ ക്രിസ്ത്യൻ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ പിതാവ് സൽഗുണസമ്പൂർണനായിരിക്കുന്ന പോലെ നീയും സൽഗുണസമ്പൂർണനാകണം. Just like your father is perfect, you should also be perfect. Dearly beloved in Christ, think about that. Am I a good Christian? May God bless you. മക്കളിലപ്പം കൃപയതുപോലെ